So today topic is water and its treatment. Subtopic is estimation or determination of total hardness of water by using EDTA method or complexometric method. Okay, so this is very important topic for theoretical and also experimental examination point of view. Okay, right. So next we will move to the next slide. Right. So what is the principle involved in the determination or estimation of total hardness of water by using EDTA method? Okay, right. So we will move to the principle side. The determination of hardness is carried out by titrating water sample with sodium salt of ethylene diamine tetraacetic acid. So we can call it as EDTA using eriochrome black tea as an indicator and keeping the pH of the water at 9.0 to 10.0. The end point is the change in color from wine red to blue, and the EDTA solution complexes the calcium and magnesium salt completely. Okay, right. Here ikkada entamma ante, so this is EDTA, this is a structure of EDTA. So generally the EDTA is a chelating ligand. సో ఇది ఒక లైగాండ్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ 6 డోనార్ సైట్స్. ఈ ఈడిటిఏ లోపట 6 డోనార్ సైట్స్ ఉంటాయి. ఐ విల్ షో యూ ద డోనార్ సైట్స్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ వన్ డోనార్ సైట్ and this is another donor site O minus, and so this is another donor site, and this is another donor site. 4 donor sites are over. Then this is the fifth one, and this is the sixth one. So here the nitrogen atom is having one lone pair of electron. So this lone pair of electron can donate to the metal atom and can form coordinate covalent bond. Okay, so EDTA is a very good complexing agent. It form more stable complexes with the metal calcium and magnesium. సో ఇక్కడ మనము ఈడిటిఏను మనము కీలేటింగ్ లిగాండ్గా తీసుకుంటాం. సో ఈ ఈడిటిఏ లోపల 6 కోఆర్డినేట్ సైట్స్ ఉంటాయి. మీన్స్ వన్ లిగాండ్ కెన్ ఆక్యుపై 6 కోఆర్డినేట్ సైట్స్ ఆఫ్ ద మెటల్ ఆటమ్. ఓకే, అలాగే ఇట్ ఫార్మ్ మోర్ స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ విత్ ద కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్. ఓకే, రైట్. అండ్ వై వీఆర్ చూసింగ్ ఈడిటిఏ యాజ్ ఏ కీలేటింగ్ లైగాండ్. ఇక్కడ మనము ఈడిటిఏను కీలేటింగ్ లిగాండ్గా తీసుకోవడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటమ్మా అంటే, సో జనరల్లీ EDTA is commercially available and cost means low cost, and it form more stable complex with the calcium and magnesium metal atom. Okay, right. And also here we are using eriochrome black tea as an indicator. Okay, so eriochrome black tea indicator manam use chestam. So it is also an organic compound. When we are adding EBT indicator to the water sample, the color changes from wine red color. After the titrate against with the EDTA, the color changes from wine red to blue color. So that is very important. And here we should maintain the pH of water is 9.0. So that is very important, because the pH of water, whatever the water sample we are taking, the pH of water sample we know very well that is about 7.0 to 8.1 or 8.2. So therefore we have to increase the pH of the solution. So then only the complexation is possible. So that's why we are adding a buffer solution. Buffer solution is added to the water sample. Then it increase the pH of the water at 9.0 in between 10.0. Okay, and here you can see. So when the calcium and magnesium salts which are present in the hard water, so these Ca+2 and Mg+2 first react with the EBT, eriochrome black tea, and it form unstable complex, or it is in the form of wine red color. It exhibit wine red color. వస్తుందమ్మా when ఎప్పుడైతే మనము ఈబీటీ ఇండికేటర్ను హార్డ్ వాటర్ క్యాట్ చేస్తామో అది వైన్ రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది. అది ఒక అన్స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. సో దిస్ అన్స్టేబుల్ కాంప్లెక్స్ని మనము టైట్రేట్ చేస్తాం ఈడిటిఏ తోటి. సో ఎట్ ద ఎండ్ పాయింట్ వైన్ రెడ్ కలర్ డిసపియర్ and it appears as blue color. సో ఎప్పుడైతే బ్లూ కలర్ వచ్చిందో it forms stable complex, and the Ca+2 and EDTA complex formation జరిగింది. So then it shows the color blue color. So then stop the burette reading. Okay, general గా
మనకు ఈడిటిఏ పౌడర్గా ఉంటుంది, వైట్ కలర్ పౌడర్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది వైట్ కలర్ పౌడర్లో ఉంటుంది మనకు. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఇథిలిన్ డయామైన్ టెట్రాఎస్టిక్ యాసిడ్. సో కాబట్టి మోస్ట్ ప్రాబబులీ మనకి ఇది వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సోడియం సాల్ట్ ఫార్మేషన్లో ఉంది. The molecular weight is 372.14, but here I have taken 372. So this is the principle involved in determination of total hardness of water by using EDTA method. Okay. Right. So here you can see, so this is a EBIT indicator. It is also an organic compound. It is a azodise. It is azodite. Generally N double bond N ఇక్కడ ఉందండి. ఇవన్నీ కూడా మంచి ఫ్యాబ్రిక్ పెయింట్స్గా యూస్ చేస్తారు, ఎజో కాంపౌండ్స్ అన్నిటినీ కూడా. సో దే కెన్ అబ్జర్వ్ ఏబీ విజిబుల్ రేంజ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. సో దిస్ ఈజ్ క్రోమోఫోరిక్ లింక్ అంటాం. ఈ క్రోమోఫోరిక్ లింక్ ఉండడం వల్ల ఇవి మంచి కలర్ని అపియర్ చేస్తాయి, అందుకనే మనము ఈబిట్ ఇండికేటర్ను యూస్ చేస్తాము. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మనకు కెమికల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ టైట్రేషన్ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ స్టాండర్డ్ హార్డ్ వాటర్ శాంపుల్ అండి. సో హౌ టు ప్రిపేర్ ద స్టాండర్డ్ వాటర్ శాంపుల్? ఇక్కడ 1 gram ఆఫ్ ప్యూర్ కాల్షియం కార్బోనేట్ taken into the volumetric flask or standard flask, and add a minimum amount of or minimum quantity of dilute HCl. కొంత dilute HCl యాడ్ చేయండి. Then the color change means it evaporate, means it is volatile compound. CO2 కొంత బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ హియర్ ఇట్ కన్వర్ట్ ఇట్ ద కాల్షియం కార్బోనేట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ HCl అండి. సో దెన్ మేక్ ద సొల్యూషన్ అప్ టు ద మార్క్. యూ కెన్ మేక్ 1 liter సొల్యూషన్, దెన్ ద మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01. ఇలా మనము స్టాండర్డ్ హార్డ్ వాటర్ శాంపుల్ని మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ EDTA సొల్యూషన్. సో EDTA సొల్యూషన్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. So generally here I am going to prepare 0.01 molar concentration. So weigh the 3.72 grams of EDTA and make the solution up to the 1 liter mark. Then it is equal to 0.01 molar concentration. Okay, right. Next EBIT indicator kuda manaku koncham black color lo untundi. It is we are adding in we are dissolving in ethyl alcohol, 0.5 grams of eriochrome black tea in 100 ml of alcohol enough. So we are adding 2 to 3 drops of EBIT indicator to the hard water sample or sample water. So then it gives wine red color. Okay, at the end point the color changes from wine red to. So please see here, when the eriochrome black tea indicator is added to the water, the color changes from wine red to blue color. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు బిఫోర్ టైట్రేషన్, ఆఫ్టర్ టైట్రేషన్. సో బిఫోర్ టైట్రేషన్ the color is changes to wine red color. After titrating against with EDTA, the color changes from wine red to blue color. So this is the, we can we can determine the end point. Okay, then we are going to prepare buffer solution andi. So here ikkada buffer solution you can prepare 250 ml. How much you required? 250 ml, 500 ml, 1 liter. Here we are preparing 1 liter of buffer solution. So here we are weighing 67.5 grams of ammonium chloride to 570 ml of concentrated ammonia solution. The remaining solution is we are adding dilute distilled water. Then make the solution up to the 1 liter up to the mark. Okay, so these are the chemicals required for the titration of determination of EDTA, determination of total hardness of water by using EDTA method. Next, various steps involved in this process. The first step and second step, third step, we will discuss one by one, step-wise process. The step one, you can see the various steps involved in this method. The step one is standardization of EDTA. That is very, very important. So how to do the standardization of EDTA? So first of all, take the burette and wash the burette with tap water and distilled water. Then rinse with EDTA solution with the burette, and so fill the EDTA solution into the burette and fix it into the burette stand. That is very, very important. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే మనము ఏదైతే EDTA సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసామో
ఆ ఈడిటిఏ సొల్యూషన్ మనము బ్యూరెట్లోకి తీసుకొని 0 మార్క్ వరకు దాన్ని బ్యూరెట్ స్టాండ్తో ఫిక్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ మనము స్టాండర్డ్ హార్డ్ వాటర్ శాంపుల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసాం 0.01 మోలార్. సో ఇక్కడ నుంచి ఆ హార్డ్ వాటర్ శాంపుల్ నుంచి ఒక 20 ml పిప్పెట్ చేయండి. And you can assume the molarity is M1. Okay, so you pipette out into the conical flask, then add 4 ml of buffer solution and 2 drops of EBT indicator. Titrate with EDTA solution. Okay, so titrate చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కలర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వైండెడ్ టు బ్లూ కలర్. సో దెన్ వాల్యూమ్ యూ కెన్ అసైన్ యాజ్ XMLగా అసైన్ చేయండి. ఓకే రైట్, హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా M1V1 is equal to M2V2. Okay, M1 is equal to molarity of sample hard water, standard hard water, and that is 0.01. V1 is equal to volume of standard hard water 20 ml, and M2 is, here we are going to find out the molarity of EDTA. V2 is equal to volume of EDTA, that is XML. Okay, so all these data substitute into the above equation, then that is equation is becomes M2 is equal to M1 V1 by V2. Okay, so you can substitute the M1 V1 value and divided by V2, you can dividing with V2, so then you will get the molarity of EDTA. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనము ఈడిటిఏతో టైట్రేషన్ చేస్తున్నాము. సో బిఫోర్ టైట్రేషన్ మనకు వైన్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. వెన్ ద కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్, దెన్ ద కలర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వైన్ రెడ్ టు blue color. Okay, so when it reaches to wine red to blue color, so please stop the burette readings and note down the values, and so that is gives molarity of EDTA. So it is very very important, the molarity of EDTA. So further steps we are using, we will consider only the molarity of EDTA only. Same process, rinse the burette with tap water, distilled water, and with EDTA solution, and fill the EDTA solution into the burette. So here please remember, so don't take the sample hard water. So pipette out 20 ml of sample water which is available in lab, or so you can bring at your home. మీరు ఇంటి నుంచి కూడా మీ ఇంటిలో బోర్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకోవచ్చండి. సో యూ కెన్ మెజర్, యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ వాట్ ఈస్ ద హార్డ్నెస్ ఆఫ్ యువర్ వాటర్. మీ ఇంటి యొక్క హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత ఉందో కూడా మీరు డిటర్మైన్ చేయొచ్చండి. సో మనం 20 ml pipette out చేస్తాం in a conical flask, and add 4 ml of buffer solution and 2 drops of EBT indicator. So titrate with EDTA solution. Okay, so same process, color changes from wine red to blue color. So stop the burette reading, and so let us use it by volume YML. Okay, so here we are using the formula M2V2 is equal to M3V3. Okay, where M2 is equal to molarity of EDTA already we know in step 1 process. Next V2 is equal to volume of EDTA. సో మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం బ్యూరెట్ రీడింగ్ ద్వారా. నెక్స్ట్ M3 is equal to molarity of sample water, we don't know here, that is question mark. Next V3 is equal to volume of sample water, that is 20 ml. Okay, so M3 is equal to M2V2 by V3. Okay, M3 is equal to M2V2 by V3. Next, so how to determine the total hardness? ఎలా total hardness ను మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? That is total hardness is equal to M3 into molecular weight into 1 liter. So molecular weight of calcium carbonate is 100, and 1 liter means nothing but 1000 ml. So 100 into 1000, that is equal to 10 square into 10 cube, that is equal to 10 to the power of 5 ppm. So you can multiply 10 to the power of 5 ppm with molarity అండి. సో మనం ఇక్కడ మొలారిటీ ఆఫ్ శాంపుల్ వాటర్ మనం డిటర్మైన్ చేసాం, దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ హార్డ్నెస్ వస్తుంది. ద టోటల్ హార్డ్నెస్ ఇన్ ppm మేబీ 500 ఆర్ 600, ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ట్యాప్ వాటర్. సో వాటర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, 100 ఉండొచ్చు, 200 ఉండొచ్చు, 300 ఉండొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో ఇలా మనము టోటల్ హార్డ్నెస్ను మనము డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఓకేనా, రైట్, క్లియర్ కదండి. రైట్, నెక్స్ట్, సో థర్డ్ స్టెప్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్. సో ఇక్కడ మనం ఏంటమ్మా, ఈ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో హియర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ స్టెప్, సో టేక్ ద 100 ml ఆఫ్ శాంపుల్ హార్డ్ వాటర్. మనం ఏదైతే కాల్షియం కార్బోనేట్తో చేసామో
ఆ శాంపుల్ వాటర్ తీసుకోండమ్మా. ఇన్ ఏ 250 ml బీకర్ బాయిల్ ఇట్ టు రిమూవ్ టెంపరరీ హార్డ్నెస్. బాయిల్ చేసినప్పుడు వాటర్ జనరల్గా 100 degrees టెంపరేచర్ దగ్గర బాయిల్ అవుతుందమ్మా. సో మీరు బాయిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. మీన్స్ వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద టెంపరరీ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై బాయిలింగ్. మనము వాటర్ లోపల టెంపరరీ హార్డ్నెస్ను మనం రిమూవ్ చేస్తాం. జనరల్లీ ద టెంపరరీ హార్డ్నెస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బైకార్బోనేట్స్. మనం వాటర్ను బాయిల్ చేయడం వల్ల టెంపరరీ హార్డ్నెస్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. అండ్ మీరు 100 ml తీసుకున్నప్పుడు ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ రెడ్యూసెస్ టు 50 ml. హాఫ్ అయిపోవాలి అంటే 100 ml తీసుకొని బాయిల్ చేస్తే 50 ml అవ్వాలమ్మా. సో అది బాగా హీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని టైట్రేట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. సో అలో ఇట్ ఫర్ రూమ్ టెంపరేచర్. దాన్ని కొద్దిసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా లీవ్ చేస్తే సో టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఈజీ టు టైట్రేట్. ఓకే. సో దెన్ ఫిల్టర్ త్రూ ఫిల్టర్ పేపర్. ఎందుకంటే insoluble salts are present in that solution. The insoluble salts are come down or insoluble salts settle down at the bottom of the beaker. So this solution you can filtrate by using filter paper. మీరు ఫిల్టరేట్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా అంటే సొల్యూషన్ అంతా కూడా డ్రాప్ బై డ్రాప్ వచ్చేస్తుంది. ద ఇన్సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్ ఆర్ సెటిల్డ్ ఓవర్ ద ఫిల్టర్ పేపర్. ఫిల్టర్ పేపర్ పైకి వచ్చేస్తామా. సో యూ టేక్ ద సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఏదైతే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఉందో అది తీసుకోండి. అందులో నుంచి సో యూ కెన్ టేక్ 20 ml. ఓకేనా. సో 20 ml పిపెట్ చేయండి. దెన్ దట్ ఈస్ V4 and same add 4 ml of buffer solution, 2 drops of EBT indicator. So titrate against with EDTA solution. So wine red color changes to blue color. So then let us use the volume by ZML. Okay. Here we are using the formula M2V2 is equal to M4V4 amma. So here we are going to find out M4. Here we are going to find out M4. So here that is M4. M4 is equal to M2V2 by V4. M4 is equal to M2V2 by V4. Okay. So what is M2 and M4 we will see. So M2 means nothing but molarity of EDTA. Already you know very well. And then V2 is equal to volume of EDTA ZML. Then M4 is equal to molarity of permanent hard water. V4 is equal to volume of permanent hard water. Okay. So you can substitute all these data into the above equation, that is M4 is equal to M2V2 by V4. So then we will get the value of M4. Okay. So here we are going to find out permanent hardness. So permanent hardness is equal to ela amma ante M4 into molecular weight. Already manamu step 2 lo chusam kada, same process. In place of M3 we are taking M4. So molecular weight into 1 liter. So that is equal to M4 into 10 to the power of 5 ppm. సో ఇలా మనము సో పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ను కూడా మనము డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ టోటల్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ టెంపరరీ హార్డ్నెస్. ఓకే. టెంపరరీ హార్డ్నెస్ ఎలా మనం డిటర్మైన్ చేస్తాం. టెంపరరీ హార్డ్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ హార్డ్నెస్ మైనస్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్. యూ విల్ గెట్ ద టెంపరరీ. ఎందుకంటే మనము బాయిల్ చేసినప్పుడు సో బైకార్బోనేట్స్ అన్నీ కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనం ఆ టెంపరరీ హార్డ్నెస్ను ఎలా ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సో total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. But we know the total hardness and permanent hardness of water sample. So by using the above data, so we can calculate temporary hardness, and the temporary hardness is equal to total hardness minus permanent hardness. So this is the determination of permanent hardness, and so the total experiment is determination of total hardness of water sample by using EDTA method or complexometric method. Okay. So this is a experiment is very important for your lab exam, and also this is very important question for theoretical exam also. Okay right. So thank you. So if you like my video students, so please subscribe my channel, please comment and